Bayangkan sebuah kain kuno yang selama berabad-abad membuat ilmuwan, arkeolog, bahkan pemimpin agama saling bertentangan. Kain ini disebut Shroud of Turin, yang menjejutkan, lebih dari 100 tahun penelitian tidak pernah benar-benar bisa menjawab satu pertanyaan sederhana. Apakah ini benar-benar kain yang menyelimuti tubuh Yesus Kristus atau hanya karya manusia abad pertengahan? Dan sekarang, kecerdasan buatan modern mulai ikut mengutak-atik misteri ini. Shroud of Turin adalah selembar kain linen tua yang menyimpan gambar sama seorang pria dengan luka-luka yang sangat mirip dengan kisah penyaliban dalam sejarah Kristen. Selama berabad-abad, kain ini disimpan dan dipamerkan, memicu perdebatan besar di seluruh dunia. Sebagian orang percaya ini adalah kain asli yang menyelimuti tubuh Yesus setelah penyaliban. Namun sebagian ilmuwan mengatakan sebaliknya, bahwa ini hanyalah artefak buatan manusia dari abad pertengahan, mungkin sebuah karya seni yang sangat canggih untuk zamannya. Masalahnya, tidak ada satu pun metode ilmiah yang benar-benar bisa menutup kasus ini secara final. Carbon dating yang dilakukan pada tahun 1988 misalnya, menyimpulkan kain ini berasal dari abad ke-13 hingga ke-14. Tapi hasil itu sendiri masih diperdebatkan sampai hari ini karena dianggap bisa terkontaminasi atau tidak mewakili seluruh bagian kain. Lalu muncul sesuatu yang baru dan jauh lebih modern, kecerdasan buatan. Beberapa laporan dan eksperimen digital terbaru menyebutkan bahwa model AI canggih, termasuk sistem analisis generatif seperti Grok AI, mulai digunakan untuk membaca ulang pola, tekstur, dan detail visual dari kain ini dengan cara yang tidak mungkin dilakukan manusia biasa. Bukan dengan kepekaian, tapi dengan data, pixel, dan pola matematika. Dan hasil awalnya, membuat banyak peneliti terdiam. Tapi sebelum kita masuk ke bagian itu, ada satu pertanyaan yang jauh lebih mengganggu pikiran. Jika teknologi modern saja masih belum bisa menjelaskan asal-usulnya, lalu apa sebenarnya yang sedang kita lihat di kain ini? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Aku baca semuanya. Dan di balik semua ini, ada satu analisis AI yang hasilnya justru membuat perdebatan semakin panas. Dan itu baru permulaan. Apa yang akan kamu dengar selanjutnya mengubah segalanya. Tapi sebelum itu, kalau kamu baru di sini, subscribe sekarang. Karena kami membahas serata-serata yang terlalu ditakuti media mainstream untuk dianggap. Tekan subscribe. Jangan sampai ketinggalan apa yang akan datang. Bayangkan ini, sebuah artefak yang sudah diperdebatkan selama ratusan tahun, tiba-tiba dianalisis bukan oleh manusia, bukan oleh mikroskop klasik, tapi oleh kecerdasan buatan tingkat lanjut. Inilah yang terjadi ketika sistem seperti Grok AI mulai digunakan untuk membaca ulang Shroud of Turin dengan cara yang benar-benar baru. Grok AI sendiri dalam model kecerdasan buatan generatif yang dirancang untuk memahami pola kompleks, bahasa, dan data dalam skala besar. Tapi dalam kasus ini, pendekatannya jauh lebih tidak biasa. AI tidak hanya melihat gambar kain itu sebagai foto biasa. IA memakannya menjadi jutaan titik data, warna, intensitas, tekstur, simetri, bahkan anomali kecil yang tidak terlihat oleh mata manusia. Para peneliti digital kemudian membandingkan hasil analisis ini dengan data sejarah, lukisan abad pertengahan, serta catatan forensik tentang luka tubuh manusia. Tuannya sederhana tapi berani. Mencari apakah pola pada kain ini benar-benar konsisten dengan luka akibat penyaliban atau hanya representasi artistik. Hasil awalnya membuat banyak orang berhenti sejenak. AI menemukan pola distribusi luka yang sangat konsisten, terutama di area pergelangan tangan, kaki, dan bagian wajah, yang secara medis lebih cocok dengan posisi penyaliban Romawi kuno. Bahkan beberapa analisis menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan teknik lukisan abad pertengahan yang biasanya menggunakan cues atau pigmen. Namun di saat yang sama, AI juga menemukan hal aneh. Tidak ada tanda jelas dari pigmen kat tradisional pada sebagian besar area kain. Ini memunculkan pertanyaan baru yang jauh lebih dalam. Apakah ini berarti gambar tersebut terbentuk dengan cara yang belum dipahami ilmu modern? Atau justru AI hanya membaca terlalu jauh dari pola yang sebenarnya kebetulan?
Beberapa ilmuwan menyambat hazel ini dengan skeptis. Mereka mengatakan AI hanya sekuat data yang diberikan kepadanya. Jika data historisnya tidak lengkap, maka kesimpulannya bisa bias. Tapi kelompok lain justru melihat ini sebagai langkah baru dalam penelitian artefak kuno, di mana AI bisa menemukan pola yang selama ini terlewatkan manusia. Dan di tengah semua perdebatan itu, satu hal mulai menjadi jelas. Semakin dalam AI menganalisis kain ini, semakin banyak pertanyaan baru yang muncul daripada jawaban. Dan di bagian berikutnya, kita akan masuk ke sesuatu yang bahkan lebih mengejutkan, anomali visual yang membuat beberapa peneliti benar-benar mempertanyakan ulang seluruh sejarah kain ini. Di titik ini, cerita ini mulai berubah dari sekadar misteri sejarah menjadi sesuatu yang jauh lebih sulit dijelaskan. Karena ketika Grok AI dan sistem analisis gambar modern mulai memetakan shroud of Turin secara detail, hasilnya tidak lagi sekadar membingungkan, tapi mengganggu banyak asumsi ilmiah yang sudah lama dianggap stable. AI tidak hanya melihat gambar pria di kain itu sebagai satu kesatuan. Ia memakannya menjadi lapisan informasi, intensitas serat linen, distribusi warna, simetri wajah, hingga pola luka yang tersebar di tubuh. Dan di senila anomali mulai muncul. Beberapa area pada kain menunjukkan pola gambar yang sangat konsisten dengan tekanan tubuh manusia. Misalnya, bagian punggung dan bahu menunjukkan distribusi tekanan yang tidak merata, seolah-olah sisirang benar-benar terbaring di atas kain dalam waktu lama. Ini bukan sesuatu yang mudah direplikasi dengan lukisan biasa. Namun yang lebih aneh lagi adalah wajahnya. AI mendeteksi bahwa proporsi wajah pada kain ini memiliki tingkat simetri yang sangat tinggi, namun tetap mempertahankan ketidaksempurnaan alami manusia. Dalam dunia seni abad pertengahan, pola seperti ini sangat jarang muncul tanpa teknik khusus yang sangat maju. Beberapa analisis juga menunjukkan bahwa gambar tersebut bukan hanya di atas kain, tapi seolah-olah tertanam di dalam seratnya. Ini membuat sebagian peneliti bertanya, apakah ini hasil pewarnaan, kontak langsung, atau sesuatu yang sama sekali berbeda? Di senila perdebatan semakin panas. Kelompok skeptis mengatakan bahwa AI bisa saja salah menginterpretasikan noise visual, lipatan kain, atau efek penyuan sebagai pola bermakna. Mereka menekankan bahwa teknologi seperti ini masih sangat bergantung pada data pelatihan, yang bisa bias terhadap pola tertentu. Tapi kelompok lain tidak setuju. Mereka berargumen bahwa terlalu banyak kebetulan ilmiah yang muncul dari hasil analisis ini. Terlalu banyak kekokokan dengan data forensik modern tentang luka tubuh manusia. Terlalu banyak ketidaksesuaian dengan teknik artistik abad pertengahan yang kita ketahui. Dan yang paling mengejutkan, AI juga menemukan area-area pada kain yang tidak konsisten dengan cara gambar biasanya terbentuk. Seolah-olah ada proses pembentukan yang belum pernah benar-benar direplikasi di laboratorium modern. Di titik ini, satu pertanyaan mulai mengganggu semua orang yang terlibat dalam penelitian ini. Apakah kita sedang melihat artefak sejarah biasa, atau sesuatu yang benar-benar berada di luar pemahaman teknologi manusia saat ini? Dan semakin dalam analisis berjalan, semakin terasa bahwa jawaban yang kita cari justru semakin menjol. Di bagian berikutnya, perdebatan ini meledak antara ilmuwan yang percaya ini bukti sejarah dan mereka yang menyebutnya hanya ilusi data. Coba pikirkan sebentar kita hidup di era ketika AI bisa mengenali wajah, membaca DNA, bahkan memprediksi penyakit dari pola kesel yang tidak terlihat mata manusia. Tapi ketika teknologi ini diterapkan pada shroud of Turin, hasilnya justru tidak membawa kita lebih dekat ke jawaban, melainkan semakin jauh ke dalam perdebatan yang panas. Pernahkah hal seperti ini membuatmu mempertanyakan segalanya? Sertakan di komentar. Kamu tidak sendirian dalam hal ini. Di satu sisi, ada kelompok ilmuwan yang mulai terbuka dengan hasil analisis AI. Mereka mengatakan bahwa teknologi seperti Grok AI mampu menemukan pola yang selama ini tidak terlihat karena keterbatasan manusia. Bagi mereka, ini adalah langkah baru dalam arkeologi digital, sebuah cara untuk membaca ulang sejarah dengan mata yang lebih tajam.
Mereka menunjuk pada satu hal penting, konsistensi data hasil AI menunjukkan pola luka, tekanan tubuh, dan distribusi gambar yang cukup selaras dengan pengetahuan medis modern tentang tubuh manusia yang mengalami penyalaban. Bagi mereka, ini bukan kebetulan kesal. Ini adalah data yang terlalu rapi untuk diabaikan begitu saja. Namun di sisi lain, kritik keras juga datang dengan sangat cepat. Beberapa ahli tekstil dan sejarah bod pertengahan menegaskan bahwa AI tidak benar-benar memahami konteks sejarah. IA hanya mengenali pola visual, dan dalam kasus seperti Shroud of Turin, pola visual bisa sangat menipu. Lipatan kain, perubahan warna akibat uja, bahkan kerusakan mikro bisa terbukti sebagai sesuatu yang signifikan padahal sebenarnya tidak. Mereka juga menjengakkan satu hal penting, eksperimen carbon dating sebelumnya yang menyimpulkan kain ini berasal dari abad ke-13 hingga ke-14. Bagi mereka, itu masih menjadi bukti paling kuat yang ada, meskipun memang diperdebatkan. Ketegangan semakin meningkat ketika kedua kubu mulai berbicara bukan hanya tentang data, tetapi tentang interpretasi. Karena di senilai masalah sebenarnya muncul, AI tidak memberi jawaban, IA hanya memberi kemungkinan. Dan ketika kemungkinan itu bertabrakan dengan keyakinan sejarah, dan interpretasi ilmiah yang sudah lama ada, hasilnya bukan konsensus. Tapi pepekahan, beberapa peneliti bahkan menyebut bahwa kita mungkin sedang melihat fenomena bias teknologi baru, di mana manusia terlalu cepat memakai pola yang dihasilkan mesin, hanya karena terlihat lebih canggih. Namun tetap saja, ada sesuatu yang sulit diabaikan. Semakin banyak analisis dilakukan, semakin sulit juga untuk menganggap semuanya sebagai kebetulan sederhana. Dan di bagian berikutnya, kita akan melihat bagaimana temuan ini mulai menggunakan dunia lebih luas, bukan hanya di laboratorium, tapi juga di ruang publik, media, dan kepekaan global. Dari titik ini, serta tentang Shroud of Turin tidak lagi berada di ruang terbatas laboratorium atau jurnal ilmiah. IA sudah melampaui batas itu. IA keluar, menyebar, dan berubah bentuk di tangan jutaan orang yang melihatnya dari sudut pandang berbeda-beda. Di era digital seperti sekarang, sebuah penemuan tidak lagi hanya menjadi data, IA menjadi narasi. Dan narasi selalu lebih kuat daripada angka. Ketika hasil analisis AI terhadap Shroud of Turin mulai beredar luas, dunia seakan langsung terbelah menjadi dua eras besar yang saling berlawanan, namun sama-sama kuat. Reaksi ini bukan sekadar perbedaan pendapat biasa, melainkan benturan cara manusia memahami kebenaran itu sendiri. Di satu sisi, ada kelompok yang menyebutnya dengan rasa kagum. Bagi mereka, ini adalah momen yang terasa seperti titik balik sejarah. Untuk pertama kalinya, sebuah misteri yang telah bertahan berabad-abad kini disentuh oleh teknologi yang jauh lebih maju daripada alat-alat sebelumnya. Kecerdasan buatan dianggap sebagai mata baru manusia, mata yang tidak lila, tidak bias secara emosional, dan mampu melihat pola yang tidak mampu dilihat oleh mata manusia biasa. Dalam pandangan mereka, jika sistem AI mampu menemukan kesesuaian pola tertentu, misalnya konsistensi bentuk luka, distribusi noda, atau struktur visual yang menyerupai tubuh manusia yang mengalami trauma berat, maka ini bukan sekadar kebetulan. Ini dianggap sebagai petunjuk bahwa mungkin selama ini manusia benar-benar sedang berhadapan dengan sesuatu yang otentik. Bukan sekadar karya seni, bukan sekadar simbol religius yang dibuat belakangan, tetapi sesuatu yang memiliki akar historis yang nyata. Bagi kelompok ini, teknologi justru memperkuat keyakinan lama. Mereka melihat AI sebagai alat yang akhirnya membuka pintu yang selama ini terkunci oleh keterbatasan manusia. Dan di dalam narasi mereka, Shroud of Turin bukan lagi sekadar artefak, melainkan bukti yang sedang perlahan-lahan berbicara melalui barisa data. Namun di sisi lain, reaksi yang sama kuatnya muncul dari kelompok skeptis, dan bahkan dari sebagian besar komunitas ilmiah. Mereka melihat semua ini dengan kehati-hatian yang sangat tinggi, bahkan cenderung curiga terhadap kesimpulan yang terlalu cepat. Bagi para ilmuwan ini, AI bukanlah hakim kebenaran. IA hanyalah alat analisis pola,
Bukan Panafsa Sejarah. Mereka menekankan bahwa model kecerdasan buatan seperti Grok AI atau sistem serupa tidak memiliki pemahaman kontekstual tentang dunia nyata. AI tidak memahami budaya kuno, tidak memahami ritual keagamaan, tidak memahami bagaimana artefak bisa dibuat, dipalsukan, atau dimodifikasi sepanjang sejarah. Yang dilakukan AI hanyalah membaca data visual, membandingkan pola, lalu menghasilkan probabilitas berdasarkan dataset yang dimilikinya. Dan dia secara letak masalahnya. Karena sejarah bukan sekadar pola. Sejarah adalah konteks, manusia, niat, dan waktu. Hal-hal yang tidak bisa sepenuhnya direduksi menjadi angka. Para skeptis juga menjenggatkan bahwa penggunaan AI dalam kasus seperti ini sangat rawan disalahartikan. Sebuah model bisa saja menunjukkan kesamaan visual tanpa benar-benar memahami apakah kesamaan itu relevan secara historis atau hanya kebetulan statistik. Dengan kata lain, AI bisa dengan mudah memberikan kesan meyakinkan meskipun kesimpulannya belum tentu benar. Perdebatan ini kemudian tidak berhenti di ruang akademik. IA kelua dengan sepat kujunya yang lebih layak, media sosial. Di senila narasi mulai berubah bentuk secara drastis. Video pendek, thread panjang, dan potongan informasi yang terlepas dari konteks mulai menyebar dengan kecepatan luar biasa. Siapa orang mulai menafsirkan ulang temuan ini sesuai dengan keyakinannya sendiri. Ada yang melihatnya sebagai bukti modern yang memperkuatkan sesuatu yang menghubungkan sains dan spiritualitas dalam satu titik. Ada juga yang melihatnya sebagai contoh bagaimana teknologi bisa menciptakan ilusi kebenaran jika tidak dipahami dengan benar. Algoritma media sosial memperkuat semuanya. Konten yang paling emosional, paling menjejutkan, dan paling kontroversial adalah yang paling cepat menyebar. Akibatnya, diskusi yang awalnya bersifat ilmiah berubah menjadi perdebatan publik yang penuh emosi, spekulasi, dan kadang-kadang misinformasi. Di tengah kekacauan itu, Shroud of Turin semakin jauh dari statusnya sebagai objek penelitian biasa. Ia berubah menjadi simbol, dan simbol selalu memiliki makna yang lebih besar daripada objek fisiknya sendiri. Simbol ini kini berdiri di persimpangan yang sangat kompleks, antara iman dan sains, antara keyakinan dan bukti, antara sejarah dan misteri. Bagi sebagian orang, Kain ini adalah representasi dari sesuatu yang sakral. Bagi yang lain, ia adalah teka-teki ilmiah yang belum terselesaikan. Dan bagi sebagian lainnya, ia adalah contoh sempurna bagaimana manusia cenderung menjadi kekosongan pengetahuan dengan interpretasi yang mereka inginkan. Yang membuat situasi ini semakin rumit adalah kenyataan bahwa tidak ada satu pun metode yang berhasil memberikan jawaban final. Carbon dating pernah dilakukan, tetapi hasilnya diperdebatkan karena berbagai faktor kontaminasi dan perbedaan sampel. Analisis visual terus dilakukan, tetapi hasilnya sering bergantung pada metode dan asumsi yang digunakan. Bahkan interpretasi historis pun tidak pernah mencapai konsensus penuh. Sekarang, ketika kecerdasan buatan ikut masuk ke dalam percakapan ini, situasinya bukan menjadi lebih jelas, melainkan semakin kompleks. Setiap teknologi baru yang diharapkan bisa memberikan jawaban justru menambah lapisan interpretasi baru yang harus diperdebatkan lagi. Seolah-olah Shroud of Turin bukanlah sebuah misteri yang ingin diselesaikan, melainkan sebuah sermon yang mementolkan cara manusia berpikir. Setiap era melihatnya dengan alat yang berbeda, dan setiap alat baru tidak menghapus kebingungan lama, tetapi menambahkan perspektif baru yang kadang saling bertentangan. Dan mungkin dia senila letak inti dari seluruh cerita ini. Bukan sekadar tentang apakah kain itu benar-benar berasal dari peristiwa tertentu dalam sejarah atau tidak. Bukan pula hanya tentang apakah teknologi modern bisa membuktikan atau menyangkal klaim tersebut, melainkan tentang sesuatu yang lebih dalam. Mengapa satu objek bisa bertahan begitu lama sebagai pusat perdebatan manusia? Jawabannya mungkin tidak terletak pada kain itu sendiri, tetapi pada manusia yang terus memandangnya. Karena setiap generasi membawa pertanyaan yang berbeda, ketakutan yang berbeda, dan harapan yang berbeda.
Dan sishap kali mereka mencoba menjawabnya. Mereka sebenarnya sedang menceritakan sesuatu tentang diri mereka sendiri, tentang batas penjatuhan, tentang keinginan untuk berkaya, dan tentang kebutuhan untuk menemukan makna di balik hal yang tidak sepenuhnya bisa dijelaskan. Semakin manusia berusaha mengurai semuanya dengan teknologi, semakin jelas bahwa tidak semua hal bisa disederhanakan menjadi data. Ada lapisan-lapisan yang tidak bisa disentuh algoritma, tidak bisa dipetakan statistik, dan tidak bisa diputuskan model apapun. Dan di tengah semua perdebatan itu, satu pertanyaan terakhir menggantang, tidak pernah benar-benar hilang. Jika kecerdasan buatan saja belum mampu memberikan jawaban yang pasti, apakah manusia benar-benar siap untuk menerima kebenaran jika suatu saat ia akhirnya terangkap? Atau mungkin, yang lebih menakutkan bukanlah kebenarannya, melainkan kenyataan bahwa manusia selalu akan menemukan cara baru untuk mempertanyakannya kembali.